The work done is given. How much heat energy is absorbed, that is also given. What you have to find out? Change in internal energy. Okay, this is one of the numerical. Another one is so it's very easy. Another one I'm giving you, and time I'll give 5 minutes. Both the cases you have to find out the internal energy, but in a little different manner, and you have to take care about the sign convention. Okay, so these two numerical are 5 minutes time. It's known to us, know that instead we have done now, we know that del U equals to U plus W from the first law, isn't it? Now, here the work done which is given, that is expansion work done. Work done is getting expanded. Sharon Paria, Sharon, expansion work. Harmonic Q P del V, because it's not written reversible or irreversible. If nothing is written, work done সবসময় reversible, irreversible. Okay. Now you have to tell me the sign. Work is done by the system. তাহলে sign কি হবে এখানে? Arindam, am I audible? হ্যাঁ ম্যাম। এই নিউমেরিক্যালস দুটো লিখে নে, নিউমেরিক্যালস দুটো করছি। হ্যাঁ ম্যাম। আর শায়ন, তাহলে সাইন কি হবে? প্লাস না মাইনাস? ম্যাম পজিটিভ। না, ওয়ার্ক ডান বাইরে সবসময় আমি কি বলেছি? বেসিক কনসেপ্ট, যখনই সিস্টেমের এনার্জি কমে যাবে মাইনাস, সিস্টেমের এনার্জি বাড়লে প্লাস। তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম, তুমি কিছু কাজ করছো, সিস্টেম কিছু কাজ করছে, এনার্জি বাড়বে না কমবে? ম্যাম কমবে। তাহলে সাইন কি হবে? মাইনাস। and it's written heat is being absorbed, তাহলে এটা সাইন কি হবে? Heat is absorbed by the system, sign convention কি হবে? প্লাস না মাইনাস? Very good. Arshia, plus. Very good. Sharon, Arshia, both are correct. Very good. Okay. So now you have to find out the values given. Q equals to 120 joule. Now P into del V, that is also given already. Pressure is given 1.10 atmosphere, and del V is V final minus V initial. So V final is given 2 liter minus 0.5 liter. So see the unit. Pressure is given in atmosphere. Pressure is given in atmosphere, and expansion in volume is in liter. So atmosphere into liter, but you know, heat change is given in terms of joule.
That is the reason what we have to do. You have to convert the atmosphere liter into joule. So relation I have given already. 1 atmosphere, 1 liter atmosphere equals to 101.3 joule. So therefore, P del V equals to, we can write 1.10. If you do the subtraction, it is 1.50 into 101.3 joule. This you have to do the calculation. So basically, basically all of you see, here we have to multiply 1.1 with 1.5 and then 101.3. This part, yes, this part you have to do. You can do the rounding off. 101.3, you can take it as 101. Not an issue. So if we do the multiplication already, this one, Ashia has completed this one. It's coming the value 167.1 joule. So we got the Q value, we got the P del V value. We have to just put it in here. So therefore, del U equals, this type of numericals are very, very common. Okay. So Q with a sign of 120 minus plus sign, then it is minus 167.1. So it's coming the sign of 167. So it is minus 47.1 joule. And this minus sign, if it is not correct, if the sign convention is not correct, children, I'm telling you, you are going to get straight away 0. Maybe your answer is correct. So number 1 is clear, everyone? Yes, ma'am. Ashuto, Shayon, everyone? Yeah, ma'am. Second one, you all see, second one is much more easier. Everything is given with the sign convention. You all try yourself. A system gives out 30 joule and does 75 joule of work. Work done also given in terms of joule, and how much heat is being liberated, that is also given. So what will be the answer? Del U equals to Q plus W. So what will be the sign of Q? Shashwat? Minus. Minus, because heat is given out. And for work done, Ayushman, Shashwat, Gaurav, anyone? Even Plus. does the work. Does work. System is doing the work. That means what will be the sign? System is doing work. Minus. Minus again. The basic thing is always remember, you have to understand the way it's written, that particular transformation energy বাড়াচ্ছে কি কমাচ্ছে, system কাজ করছে তাই লেখা আছে না, does 75 joule of work. System কাজ করলে কি হবে? System energy কমে যাবে না? কমে যাওয়া মানে with a minus sign. So both are minus sign. It's coming minus 105 joule. Understood? Yes, ma'am. সবার ক্লিয়ার হয়েছে? আয়ুষ্মান, অরিন্দম, গৌরব, শাশ্বত, আয়ুষ্মান, Yes, এরকম নিউমেরিক্যালস কিন্তু আসবেই আসবে। ফার্স্ট ল সাধারণত ডেফিনেশন খুব রেয়ারলি আসে, মেনলি নিউমেরিক্যালস গুলো আসে। ওকে, তাহলে দিস অল অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট ল। এর ফার্স্ট ল থেকে আরো কিছু কনক্লুশন আমাদেরকে ডিরাইভ করতে হবে। কি কি কনক্লুশন? আচ্ছা দেখি, অরিন্দম কেমন বলতে পারিস? অরিন্দম, প্র্যাকটিক্যাল করেছিস স্কুলে? না ম্যাম। আচ্ছা ক্লাস 9 10 কখনো? আচ্ছা ঠিক আছে, বাড়িতে রান্না করা দেখেছিস? রান্না করতে পারিস? হ্যাঁ। আচ্ছা, যখন রান্না করা হয়, ধর মাছের ঝোল করছিস বা চিকেন বানাচ্ছিস, ঢেকে রান্না করিস না মানে খুলে রান্না করিস? মানে এই কি বলো, রান্না করার সময় তো মানে এমনি খোলা খোলা করেই করতে হয়। খোলা রান্না করে সেরকম মোস্ট অফ দ্য কেমিক্যাল রিয়াকশন, ধর তুই জলে চিনি মেশাচ্ছিস, দিস ইজ অলসো আ কেমিক্যাল প্রসেস। হ্যাঁ।
বা তুই ভাত বয়েল করছিস, ইনিশিয়ালি কভার করা হয়, পরে খুলে দেওয়া হয়। হুম ইভেন কেমিক্যাল রিয়াকশনস গুলো সবকটাই কিন্তু করা হয় ওপেন কন্টেনারে, কখনো দেখবে কভার্ড কন্টেনারে রিয়াকশন করা হচ্ছে। হুম ইউটিউব ভিডিও গুলো তো অ্যাটলিস্ট দেখেছিস। এবার আমাকে হ্যাঁ বল কোন প্যারামিটারটা কনস্ট্যান্ট থাকে? যদি আমি ওপেন ভেসেলে কোনো রিয়াকশন করাই বা রান্না করি, কোন প্যারামিটার কনস্ট্যান্ট? ওপেনটাই ম্যাম, হ্যাঁ, ওপেনটাই। না ওপেন টাইপ না, আমি সিস্টেমের কথা বলছি না। কি কোন ভ্যালুটা কনস্ট্যান্ট? প্রেসার কনস্ট্যান্ট, ভলিউম কনস্ট্যান্ট, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট, কি কনস্ট্যান্ট? ম্যাম টেম্পারেচার। যা, রান্না করছিস টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রাখিস না কাল করতেই থাকিস? না প্রেসার হবে ম্যাম। প্রেসার। তাহলে আমরা মোস্ট অফ দ্য রিয়াকশনস কি করা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, মেবি আমি তোদেরকে গল্প করে বলছি, বাট সমস্ত রিয়াকশনস 90% রিয়াকশনস আর পারফর্মড ইন লাইক কনস্ট্যান্ট প্রেসার ইন আ ওপেন ভেসেল। সো কি হয়, প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট রাখা। এবার তোরা একটা জিনিস চিন্তা কর, আমরা যে রিয়াকশনস, আমি যে এতক্ষণ পর্যন্ত থার্মোডাইনামিক্স প্যারামিটার পড়ালাম, আমরা কি পেয়েছি আগের দিন ক্লাসে যদি দেখিস, আমরা পেয়েছি del U equals to QV। তার মানে কোন প্যারামিটারকে আমি কনস্ট্যান্ট রেখেছি? এই যে আইসোকোরিক প্রসেস, del V equals to del U equals to QV, ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকছে। এটা কখন পসিবল? যদি ভলিউমে কোনো চেঞ্জ না হয়, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশন ভলিউম চেঞ্জ হতে পারে, প্রেসার চেঞ্জ হয়। তাহলে দিস প্যারামিটার ইজ নট ভেরি ইউজফুল, কারণ মোস্ট অফ দ্য কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস আর পারফর্মড ইন ওপেন ভেসেল, আমি বললামই প্রেসার কনস্ট্যান্ট থাকছে। তার জন্য কি করা হয়, থার্মোডাইনামিক্সে একটা নতুন প্রপার্টি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে। কি প্রপার্টিটাকে বলা হয় এনথালপি। এনথালপি কিন্তু ডেফিনেশন আসে, হ্যাঁ। হাউ ডু উই ডিফাইন এনথালপি? ডেফিনেশনটা একটু লিখে নে। এনথালপি can be defined as a sum of internal energy and the product of its pressure and volume. তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি কি হবে, H equals to এনথালপি কে ডিনোট করা হয় H দিয়ে। আমি H কে কিভাবে ডিফাইন করলাম, সাম অফ ইন্টারনাল এনার্জি প্লাস প্রোডাক্ট অফ প্রেসার ইনটু ভলিউম। ওকে, এবার আমাকে শাশ্বত আনমিউট করতো। শাশ্বত শুনতে পাচ্ছিস? ওকে, আয়ুষ্মান। আয়ুষ্মান, Ma'am, U is sum of internal energy. ইউ ইজ দ্য সাম অফ ইন্টারনাল এনার্জি, তার সঙ্গে আরেকটা এক্সট্রা এনার্জি অ্যাড করেছি, পিভি এনার্জি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ঠিক আছে, আচ্ছা। Yes, ma'am. তন্ময়, আয়ুষ্মান শুনতে পাচ্ছিস? আয়ুষ্মান, আচ্ছা তন্ময় একটা জিনিস বলতো, যে পি ইন্টু ভি, Yes, প্রোডাক্ট যেটা নিয়েছে প্রেসার ইন্টু ভলিউম, ইজ ইট এনার্জি? ইউ তো Yes, ইন্টারনাল miss. এনার্জি, পিভি ইজ অলসো এনার্জি, কারণ ইটস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিং দ্য ওয়ার্ক ডান। আর ওয়ার্ক Yes, ডান miss. কখন হতে পারে, ইফ দেয়ার ইজ এনি এনার্জি। উইদাউট এনার্জি কোনো ওয়ার্ক ডান হবে না, সো পিভি ইজ আ কাইন্ড অফ এনার্জি। আচ্ছা, আমরা আগেও বলেছি ইন্টারনাল এনার্জি মেজার করা যায় না, বাট উই ক্যান মেজার, উই মেজার দ্য চেঞ্জ। ওর চেঞ্জকে কিভাবে ইন্ডিকেট করা হয়, তাহলে ডেল এইচ, ইকুয়ালস টু কি হবে, চেঞ্জ ইন দিস টু প্যারামিটার। তার মানে কি, ইন্টারনাল এনার্জিরও চেঞ্জ ইন্ডিকেট করছি এন্ড চেঞ্জ অফ পিভি। আচ্ছা, ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে স্কুলে?
ক্লাসে হয়েছে ডিফারেন্সিয়েশন? मैम इन फिजिक्स হ্যাঁ ম্যাম, আচ্ছা, একটা জিনিস বলতো, ম্যাথসে ম্যাথসে বা যখনই ডিফারেন্সিয়েশন করেছিস, দুটো প্যারামিটার একসঙ্গে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না, একটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে আরেকটা চেঞ্জ বের করি আমরা। একটা প্রথমে করে তারপর অন্যটা আর একটা আলাদা করে রাইট, করি। তার মানে একটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে আরেকটা চেঞ্জ ইন্ডিকেট করি। তাহলে আমাদের হ্যাঁ, কি ma'am. হচ্ছে, আমরা কি লিখতে পারি, ডেল এইচ ইকুয়ালস টু, ডেল ইউ তো একটা প্যারামিটার, অসুবিধা নেই। এখানে প্রেসারটাকে আমি কনস্ট্যান্ট রাখলাম, ভি এর চেঞ্জ ডিসকাস করছি। সেকেন্ড কেসে কি করব, ভি কে কনস্ট্যান্ট রাখলাম, প্রেসার চেঞ্জ কে আমরা ডিসকাস করব। বাট যখন আমি এনথালপি করেছি, এনথালপি কেন আমি ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি, এনথালপি ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট দ্য এনার্জি চেঞ্জ এট কনস্ট্যান্ট প্রেসার। সিন্স উই আর ডিসকাস, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ অলরেডি, এনথালপি থেকে হচ্ছে প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, তাহলে ডেল পি এই প্যারামিটার থেকে আসবে। কি মনে হয় আয়ুষ্মান, গৌরব, শাশ্বত, অরিন্দম, ডেল পি কি থাকবে না, ডেল পি থাকবে না? ম্যাম থাকবে না। থাকবে मैम না, था এক্স্যাক্টলি। সো পি ডেল পি, ডেল পিটা কেন আমি সরিয়ে দিলাম, সিন্স pressure in case of enthalpy remain constant, del P equals to 0. তাহলে del H আমি কি পেয়ে গেলাম, del H equals to del U plus P del V. ক্লিয়ার হয়েছে একদম? আচ্ছা, এখানে একটুখানি বলে দিই, যেমন ইন্টারনাল এনার্জি আমরা কি দেখেছিলাম, ইন্টারনাল এনার্জি ইজ আ এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি। কে বলতে পারবে এনথালপি চেঞ্জ? আরশিয়া, এনথালপি ইজ ইট এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি অর ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি? Intensive. কেন ইন্টেন্সিভ হবে? Is it not going to depend on mass? Extensive. And intensive না হলে তো extensive হবেই না, আর অপশন নেই। Enthalpy দেখ, enthalpy is sum of internal energy. Internal energy তো mass dependent, তাহলে enthalpy also mass dependent. So enthalpy is an example of extensive property. লজিকটা ক্লিয়ার হলো? কারণ হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করছে ইন্টারনাল এনার্জির উপর, ইন্টারনাল এনার্জি এক্সটেন্সিভ প্রপার্টি, মাস ডিপেন্ডেন্ট। সো অবভিয়াসলি এনথালপি ইজ অলসো আ মাস ডিপেন্ডেন্ট প্রপার্টি। আর আমরা এনথালপি চেঞ্জ কিভাবে মেজার করি, এইচ ফাইনাল মাইনাস এইচ ইনিশিয়াল। তাহলে এটা কি প্রপার্টি, স্টেট ফাংশন না পাথ ফাংশন? তন্ময়, স্টেট ফাংশন। state Ma'am, function. state- Very good, very good. It is a state function because it depends only on the initial state and final state, does not depends on the path. So these are the two important property of enthalpy you all have to remember. একটা হচ্ছে extensive property আর একটা হচ্ছে intensive property. It's a state function. Its value depends only on final and initial state of the system. আচ্ছা, এখান থেকে আমরা আরো কিছু কনক্লুশন ডিরাইভ করতে যাচ্ছি। এখান থেকে কিন্তু আমি আরেকবার বলে দিই যে এবার কিন্তু তোমাদের লেন্থি কোয়েশ্চেন আসছে, এখান থেকে কিন্তু ছোট ছোট ডিরাইভেশনস গুলো প্রচুর আসে। কিরকম ডিরাইভেশন? প্রুফ দ্যাট del U equals to, prove that del U equals to QV. অলরেডি আমাদের প্রুফ করা হয়ে গেছে। এই দুটো খুব কমন কোয়েশ্চেন, del H equals to QP. So now how we are going to prove that del H equals to QP? To prove that, already we got this relation, we know that. One market question আসবে এগুলো। We know that del H equals to del U plus P del V. Again, আমরা del U equals to কি পেয়েছি? del U equals to কার মনে আছে? Q plus Q minus P del V পেয়েছি না? yes ma'am Already we got it, this one. Already done in the first case. এই রিলেশনস গুলো কিন্তু মনে না রাখলে মানে ডেরিভেশনস গুলো করতে পারবে না। P minus del V, again তাহলে we are going to put this value in the above equation. So therefore
আর এগুলো কিন্তু নিজেদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। therefore del H equals to Q minus P del V plus P del V, আর Q কখন না হচ্ছে, যখন প্রেসার রিমেন কনস্ট্যান্ট। therefore del H equals to QP, hence proved, right? এখান থেকে কিন্তু প্রচুর 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 কোয়েশ্চেন আসবে। prove that, define enthalpy, এটার প্রুফ আসে, prove that del H equals to del U plus P del V. Okay, all are 1 mark question. আচ্ছা, next দুটো very very important, this is a very very important question which we have completed. You need to practice this one. Prove that. Okay, next one more important part we are going to do, that is the relation between del H and del U. We know that del H equals to del U plus P del V. Again, I hope all of you are doing in your copy. Give me a thumbs up whether you all are writing or not. Yes, ma'am. On my Arshia Shashwata লিখছে। Okay. Okay. এখন দেখে লিখছো, তারপরে কিন্তু নিজেরা প্র্যাকটিস করবে। ওকে, again আমরা কি জানি, PV equals to nRT, ideal gas equation. Now P V A. Let's see how many of you can answer me. Pressure constant. I'm performing a process. এখানে pressure constant থাকছে, temperature constant থাকছে। I'm repeating again. At constant pressure and temperature, volume got changed. Okay, we want to change the volume. How can we change the volume? Who can tell me? We want to change the volume. How can we change the volume? Pressure change করা যাবে না, temperature change করা যাবে না। শাশ্বত, আয়ুষ্মান, গৌরব কেউ একজন আনসার করতো, কিভাবে ভলিউম চেঞ্জ করা যায়? আমি কি করছি আরেকবার বলছি, আর সেও বলতে পারিস। প্রেসার কনস্ট্যান্ট P, temperature constant T. There are already n moles of gas. Volume we have to change. Now we have to increase the volume. How can we increase the volume without changing pressure and temperature? কে বলতে পারবে? শান ট্রাই করতে পারিস, যে কেউ। গৌরব, কি করে চেঞ্জ করা যেতে পারে? গৌরব, Yes, ma'am. কিভাবে ভলিউম চেঞ্জ করতে পারি? আমি প্রেসার চেঞ্জ করব না, টেম্পারেচার চেঞ্জ করব, কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ হবে। কিভাবে করা যেতে পারে? কোনো আইডিয়া পাওয়া যাচ্ছে না? No, ma'am. আচ্ছা গৌরব, ধর তুই ওয়েট বাড়াতে চাস, কি করবি? কমানো তো খুব ডিফিকাল্ট, বাড়ানো খুব ইজি। কি করে ওয়েট বাড়াবি? Ma'am, by একদম eating. খেয়ে খেয়ে খেয়ে। দেখে, তার মানে খাওয়া মানে কি, মাস অ্যাড করছিস না? তাহলে আমি যদি মোলসটাকে বাড়িয়ে দিই, এন মোলস ছিল, আরো এন মোলস অ্যাড করে দিলাম, তাহলে ভলিউম কি হচ্ছে, বাড়বে না কমবে? বাড়বে। তাহলে ক্যান আই সে ভলিউম ক্যান বি চেঞ্জ বাই চেঞ্জিং দ্য মোলস? আমি চেঞ্জ বলেছি, বাড়ানো বা কমানো বলি। বাড়াতে গেলে আমাকে মোলস বাড়িয়ে দিতে হবে, কমাতে গেলে মোলস কমিয়ে দিতে হবে। তাহলে চেঞ্জ তো পসিবল, মোলস কে চেঞ্জ করে দিলে।
টান আর গড় ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে আমরা কি করতে পারি, প্রেসার আর টেম্পারেচার যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, ভলিউম ক্যান বি চেঞ্জ বাই চেঞ্জিং দ্য মোলস, রাইট? এবার পি ডেলভির জায়গাটাতে আমরা কি করছি, পি ডেলভির জায়গাটাতে আমরা এই ভ্যালুটা বসাবো। therefore but it's applicable, remember it is only applicable for gaseous component, তাই না? কারণ সলিড লিকুইডে তো ভলিউম চেঞ্জ হবে না এইভাবে মোলস চেঞ্জ করে দিয়ে, it is only applicable for gaseous substances. ম্যাম কেন জলে আরো জল দিয়ে দেবো, হয়ে যাবে। তাহলে তো ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে, এবার প্রেসারটা আমাকে বলতো প্রেসার চেঞ্জ হবে কি হবে না? প্রেসার যদি সেম যদি রাখি তাহলে হবে। রাখতে পারবি কি? তোর তোর হাতের বটলের মধ্যে হাফ বটল জল আছে, এবার তুই ফুল বটল করে দিলি, প্রেসারটা সেম থাকবে না? না প্রেসার বেড়ে যাবে। ইয়েস ম্যাম। তাহলে প্রেসারকে কনস্ট্যান্ট রাখতে পারবি যদি এটা লিকুইড হয়ে যায়? না। কোনোদিনই পসিবল। ইট ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল, প্রেসার না। আমি কনস্ট্যান্ট রাখবো, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রাখবো, ভলিউম চেঞ্জ করবো মোলস দিয়ে। ইটস অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স। অন্য ম্যাম কেসে যদি ওয়াটারের জায়গায় অন্য কিছু থাকে, যা ইচ্ছা নেই, কি নিবি তুই বল? কোনো কেমিক্যাল নিয়ে নিলাম যদি, যা ইচ্ছা নেই, কেমিক্যাল নিলে তো রিঅ্যাকশন হয়ে যাওয়ার প্রবলিটি আছে। কিন্তু যখন হ্যাঁ। তুই ভলিউম বেড়ে যাবে, ভলিউম বাড়া মানে মাস বেড়ে যাচ্ছে, তোর ওয়েট প্রেসার বেড়ে যাবেই যাবে। চিন্তা করে দেখ, তুই তেল মেশা, তুই নিচে জলের মধ্যে ঢুকে পড়, পারবে কি পারবে না প্রেসার? একমাত্র পসিবল গ্যাসে। কেন কি? গ্যাসের পার্টিকেলস গুলো অনেক দূরে দূরে থাকে, মাঝখানে প্রচুর ফাঁকা ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে ওরা নিজেরা স্পেস করে নিতে পারে। প্রেসার সেম রেখে তুই ভলিউম একমাত্র বাড়াতে পারিস যদি তোর অনেক ইন্টারমলিকুলার স্পেস থাকে, সেটা তো সলিডে নেই, লিকুইডেও নেই, ওই জন্য ওর প্রেসার বেড়েই যাবে। ম্যাম যদি লিকুইড যেমন জলকে যদি ছড়িয়ে রাখি তাহলে? কিরকম করে ছড়াবি? তাহলে ভলিউম চেঞ্জ হয়ে গেল তো, আবার প্রেসারও চেঞ্জ হয়ে গেল, তুই না, ছড়িয়ে দে। না। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুই এক- তুই ইসের থেকে বটলের থেকে কি ইয়েতে নিচ্ছিস, সে ফর এক্সাম্পল বাটিতে নিলি, হ্যাঁ ম্যাম। এবার তারপরে তো তোকে তো ভলিউম আবার অ্যাড করতে হবে, তুই তো মাস অ্যাড করবি, প্রেসার কি কেন? বাড়বে না বাড়বে না? তোর কেন? তোর তোর টার্গেট কি? তোর টার্গেট হচ্ছে চেঞ্জ, মোলস চেঞ্জ করে ভলিউম চেঞ্জ করা, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। এবার তুই কি করেছিস, বটলের বদলে বাটিতে জল দিলি, হ্যাঁ ম্যাম। এবার ভলিউম বাড়াবি, তাহলে আরো জল অ্যাড করতে হবে। হ্যাঁ। যত ইচ্ছা ছড়িয়ে নে, প্রেসার বাড়বে না। প্রেসার বাড়ি তাহলে গ্যাসও তো হবে। গ্যাস না, গ্যাসে গ্যাসে কি হচ্ছে, প্রেসার তো আমি সেম রাখছি, তুই মোলস ঢোকাচ্ছিস, সেখানে কি অনেক ফাঁকা ফাঁকা জায়গা আছে না? হ্যাঁ ম্যাম। তার মধ্যে কি করেছিস, তুই নতুন মোলস অ্যাড করেছিস, ইয়েস ম্যাম। এবার কি হয়ে গেল, ভলিউমটা এক্সপ্যান্ড হয়ে গেল, কিন্তু প্রেসার তো তুই চেঞ্জ করলি না। প্রেসার তো প্রেসার চেঞ্জ হবে না? না, কারণ প্রেসার তো তোর যা ছিল তাই আছে। প্রেসার তো তুই Yes, এখানে ma'am. দেখ না, প্রেসার যা আছে তাই থেকে গেছে না? হ্যাঁ ম্যাম। নিজে থিওরিটিক্যালি চিন্তা করে দেখিস ভালো করে। একমাত্র এটা পসিবল হয় গ্যাসিয়াসে। কেন হয় বলতো? যেহেতু ভলিউম গুলো ওরা মানে স্পেস খুব কম, ইন্টারমলিকুলার স্পেসটা খুব কম থাকে, তাই জন্য যেটা সলিড বা লিকুইড হয়। ওকে ম্যাম। ওকে, সো নাও what we are going to do, এই রিলেশনটাকে আমরা will be putting in the above relation. Therefore del H equals to, we can write del U plus del NGRT. This is the relation between del U and del H. কিরকম ভাবে applicable? Say for example, if I write a reaction, hydrogen plus iodine, both are gaseous, gives us 2HI in the gaseous form. তাহলে এখানে del H, what is the relation with del H and del U? কে বলতে পারবে? del H আর del U এর রিলেশন কি হবে এখানে? তন্ময় কি হবে? Yes, ma'am. কি হবে এখানে? For this relation, this equation, what is the relation between del U and del H? You have to calculate del NG. Del NG calculate করতে পারবি না? Yes, ma'am. What is del NG?
N of product minus N of reactant. তাহলে প্রোডাক্টের মোলস কত আছে? প্রোডাক্টের মোলস one more. Yes, ma'am. How many moles are involved in the product? কিরে মোলসও ভুলে গেলি? Ma'am, 3. 3 কেমন করে? প্রোডাক্টে তো 2 মোলস Yes, ma'am. আর রিঅ্যাক্ট্যান্টে কত? নাথিং মিন্স 1 মোল না? Yes, ma'am. 1 plus 1 again 2 moles equals to 0. Yes, ma'am. Gaurav clear হয়েছে? আরশিয়া, অরিন্দম? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। What we are going to do, আমরা চেঞ্জ ইন মোলসটা ফাইন্ড আউট করব। চেঞ্জ ইন মোলস তাহলে 0, তাহলে 0 কে কিছু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কি হয়? 0ই। So therefore for this equation del H equals to del U. So we can find out the relation. Now you all are going to tell me, all of you write down this equation and tell me the relation. How can you tell me whether it's equals to del H is equals to del U, del H is greater than del U, or del H is less than del U? You have to tell me that. Which option is correct? You have to mention, write in the chat box. I'm writing all 3 relations. Which relation is correct? Everyone will write in the chat box. So quickly, all of you will have to tell me. You will be writing in the chat box. Okay, now all of you, so this is one clear that option C is correct. Now everyone write down the numerical first. To find out the enthalpy change for the following reaction. This is methane react with oxygen, form given temperature at which the above reaction performed. And minus 885.4 kilojoule per mole is the change in internal energy. R value you have to memorize. Right now I'm giving you the R value. R value will not be given, okay? Yes, ma'am. So these are the informations are given. You have to find out. Now, all of you go through your copy and tell me which relation to be used here. কে বলতে পারবি তাড়াতাড়ি? কোন রিলেশন ইউজ হবে এখানে?
অরিন্দম বলতে পারবি কোন রিলেশনটা ইউজ করতে হবে? হ্যাঁ, আমি মনে হয় ছিলাম না সেই সময় যখন তুমি রিলেশন গুলো করেছিল। না, এই যে এক্ষুনি করালাম। ও এই রিলেশন স্কুলে। হ্যাঁ, এই রিলেশনটাই del H equals to del U plus del NCRT, তাই না? কারণ এখানে দেখ, এটা কিন্তু একটুখানি বুঝে নিয়ে বের করতে হবে যে কোন রিলেশন গুলো অ্যাপ্লাই হবে, কারণ এখানে আমার ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ দেওয়া আছে, এনথালপি চেঞ্জ চেয়েছে। দেখ, T given, internal energy change is given, R is given, del NG you have to find out, তাহলে আমি del H পেয়ে যাব। ক্যালকুলেশন করতে টাইম লাগবে, আমি গিভিং ইউ 5 minutes টাইম, ক্যালকুলেশন কমপ্লিট করে প্রত্যেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। না, এখন হচ্ছে 4:34, একদম আমি 40 তে শুরু করবো আবার। প্রত্যেকে ক্যালকুলেশন করবে, ক্যালকুলেশন টাইম লাগবে কিন্তু করতে হবে, একটা নেই। রাউন্ড অফ করে করো, যা করে করো, করে আমাকে পাঠাবে, ক্যালকুলেটরে করবে না। For example, calcium carbonate on heating produce করে calcium oxide and carbon dioxide. Now, you all have to tell me, it is an example of an exothermic reaction or endothermic reaction? কি reaction হবে? Ion, you are supplying heat to calcium carbonate, dissociated. তাহলে এটা কিসের এক্সাম্পল, এক্সো কি এন্ডো? Ma'am, endo. রাইট, endothermic reaction. Always endothermic reaction, remember del H value is going to be positive. Sign convention গুলো কিন্তু মনে রাখবে। Endothermic reaction del H is positive. Why? Because see, del H equals to আমরা কি জানি, H final minus H initial. So heat is being absorbed. Heat absorbed মানে কি হচ্ছে, final state এর energy much more than initial state, because HF is greater than HI. That's why the value is going to be always positive. And this one, carbon, when burns in presence of oxygen, carbon dioxide হয় আর প্রচুর heat liberate হয় না? So it is an example of a exothermic reaction. In exothermic reaction, del H value is always going to be negative. Why? Because del H equals to, we know that, H final minus H initial. Now see, when you are getting the product, heat কি হয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে না সিস্টেম থেকে, তাহলে ইনিশিয়াল স্টেটের এনার্জি কি হবে, ফাইনাল স্টেটের থেকে বেশি, that is the reason it's going to be always negative. Sign conventionটা you all have to remember. এটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট নয়। Yes, ma'am. অল্প উপরে স্ক্রল করো না। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বইয়েও দেখিয়ে দিচ্ছি কোন কোন পার্টটা আমাদের হয়ে গেল। দেখ, এনথালপি হয়ে গেছে, এখানে লেখা আছে, দেখ ওইটা একটু বের কর। ডেফিনেশন গুলো দেওয়া নেই, ডেফিনেশন গুলো কিন্তু খাতা থেকে মেমোরাইজ করবি। এখানে হোয়াট ইজ এনথালপি ডেফিনেশন দেওয়া নেই, কিন্তু রিলেশনস গুলো দেওয়া আছে, যেগুলো যেগুলো আমরা পড়েছি। এটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, তারপরে হচ্ছে আচ্ছা, এই যে ডিরাইভেশনস গুলো আমরা করছি, ডিরাইভেশন ক্যান বি ডান ইন আ নাম্বার অফ ওয়েজ। ওরা ইনিশিয়াল স্টেট ফাইনাল স্টেট নিয়ে করেছে, আমি একবারে চেঞ্জ দিয়ে করেছি। ওয়ে যেভাবে আছে ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওয়ে, আবার যেভাবে আমি করিয়েছি দুভাবেই করা যায়, দেখে নিয়ে যেটা ইজি লাগবে, ইউ অল ক্যান ডু দ্যাট। ওকে, এই রিলেশনস গুলো সবগুলো আমাদের করা হয়ে গেছে। del H equals to QV এই রিলেশনটা হয়ে গেছে। এক্সোথার্মিক হলে নেগেটিভ হবে, কখন পজিটিভ হবে, দিস অলসো উই হ্যাভ কমপ্লিটেড। এগুলো ইম্পর্টেন্ট লাইনস।
তারপরে এই রিলেশনটা আমাদের করা হয়ে গেছে, এখানে বই একরকম ভাবে দেওয়া আছে, আমরা আরেক রকম ভাবে করেছি। নিউমেরিক্যালস গুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে, বিকজ উই হ্যাভ অলরেডি কমপ্লিটেড দিস টাইপ অফ নিউমেরিক্যালস। এটা অলরেডি আমাদের করা হয়ে গেছে এই টাইপের নিউমেরিক্যালস। এক্সটেন্সিভ ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি আমাদের আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, আফটার দিস টুডে উইল, না আরেকটু করে নিই। কার কার টিউশন আছে 5টা থেকে? কারো টিউশন আছে 5 o'clock থেকে? গৌরব, সায়ন, আরশিয়া? ম্যাম আমার 6:30 6 তাহলে- o'clock। আচ্ছা, তাহলে আরেকটু করিয়ে দেবে, আমি আর 15 মিনিটস করিয়ে দিই, হ্যাঁ? তাহলে হিট ক্যাপাসিটিটা হয়ে যাবে। এই টার্ম গুলো দেখো, এখান থেকে এই টার্ম গুলো থেকে প্রচুর নিউমেরিক্যালস আসে। হিট ক্যাপাসিটি কিন্তু তোমরা পড়েছো কোন ক্লাসে বলো তো? মনে আছে হিট ক্যাপাসিটি পড়েছো? ম্যাম 9 এ। 9, তোমাদের 9 এ, আইসিএসসি 9 এ ছিল, আর সিবিএসসি তে বোধ হয় মোস্ট প্রবাবলি 10 এ ছিল। কি 10 না 9 এ ছিল তোদের শায়দ? আর শেয়ার পড়েছিস না হিট হিট চ্যাপ্টারটা? ম্যাম 9 এ ছিল মনে হয়, মনে পড়ছে না। আচ্ছা, কিছু হিট ক্যাপাসিটি ইজ ভেরি ইজি। হ্যাঁ বল। কিছু না। আচ্ছা, ডেফিনেশনসটাও লিখে নাও আবার, কারণ তোমাদের এনসিটি বইয়ের এটা একটা প্রবলেম, ডেফিনিশন গুলো না দেওয়া থাকে। হিট ক্যাপাসিটি আগে ডেফিনিশন লিখে নাও, আমি এক্সপ্লেন করছি, ভেরি ইজি। The amount of heat required raise the temperature of the system by Yes ma'am। তার মানে কিভাবে ডিফাইন করছি? The amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree. যে কোনো সিস্টেমের 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়াতে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট লাগবে সেটা হিট ক্যাপাসিটি, তাই কি না? তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি এভাবে ডিফাইন করা যায়, capacity equals to heat absorbed by rise in temperature। দেখা যাবে? Yes ma'am। Heat capacity we denote with capital letter C. So C equals to heat মানে কি? Heat আমরা রিপ্রেজেন্ট করি Q দিয়ে, rise in temperature, change in temperature. Therefore, Q equals to C into del T. Ma'am, that raise in temperature we can tell change in temperature also। ওটাই করেছি, ডেল মানে চেঞ্জ, রাইজ হোক কমানো বাড়ানো যাই হোক সবসময় চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। Yes ma'am। আচ্ছা, এবার দেখি কে কে বলতে পারে। গৌরবকে দিয়ে শুরু করি। গৌরব, Yes ma'am। আমি প্রেসারটা ফিক্সড রাখছি, ফিক্স। এবার আমি টেম্পারেচার বাড়ালাম, কোন প্যারামিটার চেঞ্জ হয়ে যাবে? টেম্পারেচার ইনিশিয়ালি T1, সেটাকে আমি বাড়িয়ে T2 করলাম, কোন প্যারামিটারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে? প্রেসারটাকে আমি চেঞ্জ করতেই দেব, তাহলে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? টেম্পারেচার বাড়ালে স্টেট স্টেটটা না, ঠিক করে চিন্তা কর, স্টেট বলবি কি না স্টেট মানে ভলিউম বেড়ে যাবে না? হ্যাঁ ম্যাম, যখন লিকুইড থেকে ওটা গ্যাসের দিকে চলে না যাবে। না, আমরা যখন ডিসকাশন করছি সবসময় আমরা কিন্তু gaseous substance, ও n moles of gas আছে, ধর n moles of gas, moles of fixed,
মোলসও চেঞ্জ করছি না, এবার টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে কি হয়ে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে প্রেসার যদি আমি না বাড়াই ভলিউমটা বেড়ে যাবে না? কারণ পার্টিকেলস গুলো কি হচ্ছে, কাইনেটিক এনার্জি জোরে জোরে হিট করবে, যেই জোরে হিট করছে আমি তো প্রেসার বাড়াচ্ছি না, প্রেসার তোমার ফিক্সড, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে? পিস্টনটা উপরের দিকে যাবে, ভলিউমটা বেড়ে যাবে। ইয়েস আর নো? বেলুনে ফু দিলে যেটা হচ্ছে, ফু দিয়ে তুমি ওখানে মোলস চেঞ্জ করছো, এখানে মোলস চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু পার্টিকেলস গুলো কি হয়ে যাবে? এনার্জি বেড়ে যাবে না? কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে কি বাড়বে না? রাশিয়া কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে গেলে কি হয়ে যাবে? পিস্টনে হিট করবে, এবার প্রেসার তো ফিক্স না, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভলিউম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবার আরেকটা জিনিস চিন্তা করো তো, একই জিনিস করছি আমি, n moles of gas, temperature change সবকিছু সেম, টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো। এবার আমি কি করলাম, আমি বললাম যে আমি ভলিউমটা চেঞ্জ করতে দেবো না, আমি টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি, আই উইল নট অ্যালাউ ভলিউম টু চেঞ্জ। তাহলে আমাকে কি চেঞ্জ করতে হবে? প্রেসার প্রেসারটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে। তার মানে ইন কেস অফ আ গ্যাস, একটা জিনিস চিন্তা করো, এই যে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার করবে তার জন্য দুটো ক্রাইটেরিয়া লাগবে, হয় তোমাকে প্রেসার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে, না হলে তোমাকে ভলিউম কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। তার মানে হিট ক্যাপাসিটিও দু রকমের হবে, সিপি এন্ড সিভি। যখন তুমি প্রেসার কনস্ট্যান্ট রাখছো, যেরকম ভ্যালু হবে টেম্পারেচার, ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট রাখা যায় ভ্যালু সেম হবে না, দু রকম প্যারামিটার হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস আর নো? ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকে? আরশিয়া? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে কি হয়ে গেছে? সো হিট ক্যাপাসিটি ইন কেস অফ গ্যাস, ক্যাপাসিটি ম্যাম টেম্পারেচারটা হবে না, টেম্পারেচারটা পি আর ভি বাড়বে না? না, টেম্পারেচার তো আমি সেম চেঞ্জ করেছি, ডেল্টি তো সেম দু না ম্যাম, জায়গাতে। অন্য কিউ পি ইকুয়ালস টু সিপি ডেল্টা টি, ওটা সিপি ডেল্টা টিপি হবে না? না না না, কারণ আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করাটা তো তোমার হাতে, কিন্তু এবার তুমি ভলিউম কনস্ট্যান্ট রাখবে, প্রেসার কনস্ট্যান্ট রাখবে, টেম্পারেচার চেঞ্জটা কিন্তু কখনো কনস্ট্যান্ট রেখে হচ্ছে না। Yes, ঠিক ma'am. আছে, তুমি প্রেসারটা চেঞ্জ, টেম্পারেচার মানে চেঞ্জটা সেম, T1 to T2, T1 to T2 হচ্ছে, কিন্তু কতটা হিট সাপ্লাই করবে দ্যাট ডিপেন্ডস ওয়েদার প্রেসার কনস্ট্যান্ট রাখছে কি ভলিউম কনস্ট্যান্ট রাখছে। ওই জন্য ওটাতে আর দরকার নেই। Oh, yes, ma'am. One is CP, another one is CV. তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেছে মিনিং অফ সিপি এন্ড সিভি? এবার নেক্সট, যখন এই দুটো জিনিস এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কি দরকার? রিলেশন বিটুইন সিপি and CV. See, আচ্ছা, তার আগে একটা জিনিস দেখি আমরা, we know that, we know লিখবো না পিয়ালি ম্যাম knew about it, কি লিখবো? আগের ক্লাসে করেছি del u equals to qv, আজকের ক্লাসে কি করেছি? del h equals to, করেছি না? yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো তো qp এর জায়গায় can I write cp del t? qv এর জায়গায় can I write cv del t? Yes, ma'am. তাহলে এখানে qv টা কি হয়ে যাবে? cv del t, qp equals to cp del t. এরপরে আমাদের আবার এটাও করা হয়ে গেছে,
del H equals to del U plus P del V, right? করেছি আমরা? For 1 mole of gas, of ideal gas, I've taken 1 mole of ideal gas. We know that PV equals to RT. Now mole is not changing, mole is constant, but I have to change the volume. কোন প্যারামিটার চেঞ্জ করব? কে বলতে পারবে? প্রেসার কনস্ট্যান্ট, কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ করতে হবে। কি চেঞ্জ করলে ভলিউম চেঞ্জ হবে? আরশিয়া বল। ম্যাম টেম্পারেচার। পি ডেল ভি ইকুয়ালস, এই কন্ডিশনস গুলো মনে রাখতে হয় কিন্তু, কোনটা চেঞ্জ করছি, কেন চেঞ্জ করছি। So now we are going to put this value in the above relation. Therefore, del H equals to del U plus R del T. Next, del H equals to আমরা কি পেয়েছি? CP del T, del U equals to CV del T. I'm done. Ma'am, you're muted. আমি এতক্ষণ দুটো মিউট হয়ে বলে গেছি, Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। বুঝতে পেরেছিস কি করেছি আমি? del H equals to del U plus R del T. Ma'am, ওটা হয়ে গেছে। তারপরে এই অবধি বোঝা গেল তাহলে? CP equals CP minus R. Yes, ma'am. আরশিয়া, ফ্রাইডেতে তোর কটা থেকে ক্লাস থাকে? ম্যাম 4:30। সন্দীপ স্যারের কাছে 4:30? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, 6টায় হয়ে যায় তো? আমি যদি 2:30 থেকে নিই তাহলে আসতে পারবি? 1:30 তো এখন তো বাড়িতেই। আমি এটাকে চেঞ্জ করে দিই একটু, হ্যাঁ? ম্যাম অফলাইন। অফলাইন যদি প্যারেন্টস অ্যালাউ করে, দেন অনলি, আদারওয়াইজ আমি যখন অনলাইন ক্লাস করব তখন অনলাইন অ্যাটেন্ড করব। ওকে? ম্যাম টেস্ট কবে হবে? ক্যাপিটাল শেষ করে আমি টেস্ট নেব, ফার্স্ট লটা কমপ্লিট করে আমি টেস্ট নেব। ফ্রাইডেতে হবে না, নেক্সট আমি হয়তো নেক্সট তারপরের ফ্রাইডে, কামিং ফ্রাইডে, তারপরে নেক্সট ফ্রাইডে ওকে। ফার্স্ট লটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে আমার আর দুটো ক্লাস হলে এটা হয়ে যাবে। আচ্ছা গৌরব, সবাই আমাকে জানাবে যে আমরা কি অফলাইন ক্লাসে আসতে পারবে, ঠিক আছে?
And I'll stop sharing now.